A very good evening and welcome to Speed News on Hope TV. This evening, as we look at the latest headlines in the country, my name is Tony Mondi. Thank you so much for joining us. Let's begin with our top stories today. Now, the court has ordered the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, to use a manual register to identify voters in the August polls. The High Court declared the decision by IEBC to scrap the use of the manual voters register in every polling station in the upcoming polls as unconstitutional. Justice Mugure Tande has quashed the Electoral Commission decision of June 10th on grounds that they acted outside the parameters of the law and the Constitution. While overturning the IEBC's decision, the judge stated that both IEBC and Chairman Wafula Chebukati have the constitutional mandate to take all necessary logical steps to ensure that all citizens' rights under Article 38 as well as together with Article 33 of the Constitution of Kenya as observed, respected, promoted and fulfilled. The decision comes after civil groups moved to court challenging the decision by IEBC to abandon physical voter register, saying it's bad in law since the Commission is facing the same technological and network problems it faced in 2013 and 2017 general election. Meanwhile, the civil society in the country has told off the cabinet for demanding Kenyatta University land without involving the leadership of the university. The society, in a press briefing, expressed concern with the exclusion of Vice-Chancellor Professor Paul Wainaina in meetings leading to the decision to hive off a portion of the land, saying the move was a breach of law. The civil society has hailed the university's Vice-Chancellor and the council for standing their ground and defending the institution, saying the university has a master plan on how it's going to use its land and that the land is not just sitting idle. They have issued a raft of demands to the government, including calling for a stop to the harassment of Kenyatta University's staff. Let's listen in. The civil society is greatly disappointed by this culture of impunity, which continues to be perpetrated by state cronies to suppress and undermine the rule of law, and we hereby demand the following: that the government holds any development and subdivisions on the land pending the determination of ELC petition E029/2022. What's the hurry for? What's the emergency? What is burning? Why can't this process be followed through? Number two, that the government stops the unethical and completely shameless harassment of Kenyatta University staff, as well as deploying a more compliant administration to facilitate the land acquisition and excision. Number three, that the National Land Commission comes out to condemn this illegality and implements its mandate. It's a constitutional mandate. They should not feel shy about it. They are not being done for a favor. Number four, that students, alumni of the public institution strongly come out and call out the government on this illegality. Number five, that the executive respects constitutional commissions and the attendant legal processes. And with just 4 days to the 2022 general election, clerics across the country have continued to intensify their calls for peace throughout this season. The clerics who held an interdenominational prayer meeting in Nyeri Town called on leaders to maintain peace and uphold the rule of law. This session, which was a culmination of similar gatherings held across the country, also challenged political leaders to tone down on political rhetoric and refrain from verbal attacks against their opponents so that the country is without tension. In a joint statement read by Bishop Paul Wanjohi of the New Life Church, the men of cloth implored those who will lose in the election to be ready to accept the outcome and embrace winners so that the country can move forward. All right, moving on, a senatorial candidate in Embu County has embarked on a door-to-door campaign to charm voters as campaigns enter the home stretch ahead of the August 9th general election.
Alexander Mundigi, who is vying on a Democratic Party DP ticket and perhaps the least endowed financially in the hotly contested race that has attracted 12 candidates, has exuded confidence of capturing the seat. Unlike his contestants, Mundigi has been running his campaigns without billboards and posters or branded vehicles owing to the limited resources. Take a look. Mimi nasema mtu yote ako na kura yake anjitokeze siku hiyo ya uchaguzi anichague, na akinichagua wasilete mfaragano ama vita yoyote, akumbali kukaa pale na walinde kura zangu zote sihesabiwe kila polling station, na mpaka siku ya mwisho, mpaka saa ile kura itahesabiwa na nitangazwe kuwa mshindi, kwa sababu mnanipenda hata kwa kulinda, kwa sababu mnajua sina pesa ya agent katika Embu County zote, muweze kukaa pale mpaka nitangazwe kuwa mshindi. Ndio wale wanafikia wataimba kura zangu wasipate nafasi ya kuniimbia. Sisi wote huku Embu town tunasema afadhali Mundigi tunaona. Huyu Mundigi tunaona wakati wa furaha unamuona anaenda kama Rwege. Ukiwa na mashakaya unamuona. Ukiwa na nini, alikuja hapa Shauri akasaidia watu wa Shauri na pesa ambayo alikuwa amefriza ili asaidia watu wakiwa wamechomekewa. Mundigi hatukuwa tunamjua na ni the man from nowhere, lakini hao watu wengine tumekuwa na viongozi hapa Embu County na hata wajatusaidia, lakini sasa tunataka mtu anaitwa Mundigi akuje hapa atusaidie, sekta ya bodaboda atusaidie, hospitali atutengenezee ikuwe sawa, na akitufanyia hivyo kila kitu itakuwa poa. Sisi wapiga kura tunangojea tarehe 9 mwezi wa 8 tuweke Mundigi ndani, na sisi tutawavuza reason juu ile pesa wanatumia ni ya hospitali na ile ingine wanatumia ni pesa ya corruption, na hiyo ndio wanaenda huku wakihangaika nayo wakisema ati Mundigi atoshi ndio amenunulia jeshi, na sisi tumenunuliwa na wao, na tutakura, lakini kura tutapatia Mundigi tarehe 9 mwezi wa 8. Now, President Uhuru Kenyatta has made an inspection visit to Eni, Kenya, the country's first agri-hub that produces vegetable oil and related bioproducts. The agri-hub located at Kwakadhoka in Makueni County started production last month and has already employed close to 200 workers, mostly young people from the county. Eni, Kenya, which is a subsidiary of the Italian multinational company, in July last year signed an agreement with the government of Kenya to promote the circular economy by setting up 20 agri-hubs for production of biofuels and related bioproducts, with the Makueni agri-hub as the first. Addressing workers during the inspection visit, President Kenyatta encouraged them to work hard so that the factory can expand rapidly and create more jobs and farmers' income and help to reduce the cost of fuel. Now, the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, says that all presidential ballot papers have arrived in the country and that the distribution of ballot papers is ongoing. Addressing the media during the daily briefing, IEBC officials said the final distribution will be done on Sunday, though rulings on court cases are hindering election preparations. Right now, we want to join Dickens Luvanda, who is at the Bomas of Kenya, and I can see that he's been following up on the events of the day and the preparations of IEBC to conduct the upcoming general election. Dickens, if you can hear me, you can just give us a brief of what happened there and maybe tell us what Kenyans think about the preparation of the IEBC towards the election. Naam, shukran zaidi Tony Omondi kutoka pande wa pili wa studio. Ningependa kukuambia kwamba moja kwa moja kuambia wanatazamaji kwamba matangazo ama IEBC basi imeweza kufanya mkutano na wanahabari katika chumba cha mawasiliano cha habari hapa katika ukumbi wa Bomas, ambapo basi ikiwa ndipo ama mahali ambapo basi ni mahali pa kitaifa ambapo basi uchaguzi wa urais utakuwa basi una matangazo ama kura za urais utakuwa basi zinatangazwa toka mahali hapa. IEBC, kamishna wa IEBC Justus Abonyo ameweza kuelezea wanahabari kwamba tume hiyo iko
tayari kwa uchaguzi mkuu, ambapo basi uchaguzi mkuu huo waja tarehe 9 ikiwa ni Jumanne juma lijalo, ikiwa amewahakikishia Wakenya kwamba vifaa muhimu vya kuwezesha ama kuhakikisha kwamba uchaguzi unaendelea vimeweza basi kusafirishwa mpaka katika vituo mbalimbali katika maeneo bunge yote 290 katika taifa hili. Basi ameweza kuelezea kuhusu masuala ya usalama, akisema kwamba tume hiyo basi imeweza kushirikiana na Wizara ya Usalama ya Kitaifa ili kuhakikisha kwamba polisi ama maafisa wa polisi kila kituo cha kupiga kura kina maafisa wawili wa usalama siku ya kupiga kura, ikiwa basi ni Jumanne juma lijalo. Na pia maafisa wengine basi wameweza kutumwa sehemu tofauti tofauti, na pia wataweza kutumwa sehemu tofauti tofauti nchini kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika katika njia bomba na kusiwe basi na tashwishi yote ambayo inaweza kuhakikisha kwamba shughuli hiyo inazuiliwa ama inakuwa basi na kasoro, inakumbwa na kasoro fulani. IEBC pia imeweza kusema kwamba visa vya kesi ama mahakama basi kutoa maamuzi ambaye anazuia tume hiyo kuendeleza mipango yake jinsi ilivyokuwa imejiandaa, ni pigo kubwa katika tume hiyo kuweza kuhakikisha kwamba kunakuwa na uchaguzi wa huru na haki kwa wakati ufaao. Ameweza kuzungumzia mfano wa kesi ambapo uchapishaji wa vifaa vya kupigia kura ama ballot paper, ikisema kwamba karatasi fulani za kupiga kura, ikiwa basi mahakama itaweza kuamua kwamba zicheleweshe ama ikose kuchapishwa, basi inamaanisha kwamba shughuli hiyo itaweza kuchelewa. Bwana Kamishna Wanderi Kamishna Abonyo ameweza kusema kwamba swala kama hili linapaswa basi kwa wasiwasi, ama Wakenya wanapaswa kuchukulia swala kama hili kwa uzito, kwa sababu hilo ni jambo ambalo linaweza basi kuzuia tume hiyo kuhakikisha kwamba imejiandaa vilivyo kuhakikisha uchaguzi wa huru na haki. Maana ikiwa kwa sasa vifaa kama hivyo tayari vishaanza kusambazwa, ikiwa basi ni karatasi za kupiga kura za urais, za ugavana, za useneta na wakilishi wadi na pamoja na mwakilishi wa kina mama, ikiwa basi vimeweza tayari kufikishwa katika maeneo bunge mbalimbali nchini, ikiwa kifaa kimoja ama karatasi fulani ya kupiga kura itaweza kucheleweshwa kuchapishwa, basi inamaanisha Jumatatu ama Jumapili itafika kabla tume hiyo haijachapisha kifaa hicho, jambo ambalo basi litasababisha shughuli ya kupiga kura iweze kucheleweshwa japo kwa muda. Hata hivyo, IEBC imeweza kuhakikishia wanahabari kwamba shughuli inaendelea sawa na kwamba kufikia Jumapili jioni vifaa vyote vya kupigia kura vitakuwa vimesafirishwa ama vimewasili nchini na kusafirishwa mpaka maeneo bunge 290. Ikiwa basi kile ambacho kitakuwa kimesalia ni kuweza basi kuchukua vifaa hivyo. Maafisa wa IEBC ambao watakuwa wanasimamia uchaguzi katika maeneo mashinani kote nchini ndio watakuwa wamesalia basi na kibarua cha kuhakikisha kwamba vifaa hivyo vimechukuliwa na kusafirishwa mpaka vituo vya mashinani vya kupigia kura. Naam, shukran Dickens Luvanda kwa taarifa hiyo ambayo anatuletea moja kwa moja kutoka pale Bomas of Kenya. Of course, we'll be keeping you abreast with what is happening there and giving you the latest news as far as IEBC election preparation is concerned. But let us now switch gears here. Now, President Uhuru Kenyatta has joined Kenyans in congratulating sprinter Ferdinand Omanyala for winning Kenya's first gold medal in the ongoing Commonwealth Games in Birmingham, UK. In a statement, the president said the win is a groundbreaking achievement, not just for Omanyala, but for the whole of Kenya's athletics, because he has excelled in a domain that's not traditionally Kenya's. At the same time, President Kenyatta congratulated Betty Chelagat and Reynold Cheruiyot for winning Kenya gold in women's 3,000 meters and men's 1,500 meters, respectively, at the ongoing World Under-20 Championships in Cali, Colombia. Looking at what is happening internationally, Western diplomats in South Sudan have refused to attend a meeting convened by President Salva Kiir to discuss a roadmap
To implement the country's peace agreement, the Foreign Affairs Ministry in South Sudan on Wednesday sent invitations to all diplomatic missions, regional and international non-governmental organizations accredited to South Sudan to attend the Thursday event to be presided by the President. The meeting was to be attended by First Vice President Riek Machar and the other 4 vice presidents and political parties who are signatories to the revitalized peace deal. However, the heads of missions of the US and the UK and Norway, known as the Troika for South Sudan, wrote to President Kiir expressing regrets that they would not attend. The statement said they will not attend because all relevant parties to the revitalized agreement were not included in consultations about the contents of the roadmap and an extension to the transitional period. South Sudan's leaders have been accused of not meeting key reform milestones of the agreement they signed in September 2018 to end 5 years of conflict. All right, that marks the end of this broadcast this evening. We'll have more in our subsequent bulletins. I'm Tony Omondi. Do enjoy the rest of your viewing.